أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. It is Allah who splits the grain and the seed. He brings the living from the dead, and he brings the dead from the living. Such is Allah. So how could you deviate? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. It is he who breaks the dawn, and he made the night for rest, and the sun and the moon for calculation. Such is the disposition of the Almighty, the All-Knowing. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. And it is he who created the stars for you, that you may be guided by them in the darkness of land and sea. We thus explain the revelations for people who know. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. And it is he who produced you from a single person, then a repository, then a depository. We have detailed the revelations for people who understand. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. And it is he who sends down water from the sky. With it we produce vegetation of all kinds, from which we bring greenery, from which we produce grains in clusters. And palm trees with hanging clusters, and vineyards, and olives, and pomegranates, similar and dissimilar. Watch their fruits as they grow and ripen. Surely in this are signs for people who believe. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. Yet they attributed to Allah partners, the sprites, although he created them, and they invented for him sons and daughters, without any knowledge. Glory be to him, he is exalted beyond what they describe. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Originator of the heavens and the earth, how can he have a son when he never had a companion? He created all things, and he has knowledge of all things. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Such is Allah, your Lord. There is no God except He, the Creator of all things, so worship Him. He is responsible for everything. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
No vision can grasp him, but his grasp is over all vision. He is the subtle, the expert,